Namo. Huh? Yeah. Go on, please. Sorry. Go on. Yes. Namo Vitragai. Namo Ariyantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Sabasam. Eso Panchalamukaro Sarvapavapanasano Mangalanam Shasavesim Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vitragai. Namo Ariyantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Loye Sabasam. Eso Panchalamukaro Sarvapavapanasamo Mangalanam Chasavesim Panamahai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Namo Vidragai. Namo Ariyantaram. Namo Siddharam. Namo Ayariyaram. Namo Vasayaram. Namo Yesabasaram. Eso Panchalamukaro Sarvapavapanasamo Mangalanam Chasavesim Paramahai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. That was beautiful. Yeah. Beautiful entry into the satsang with three mantra. As the three mantra opens up the door of the self through surrender of the ego. Então, através, né, do canto do Trimantra, a gente se rende ao ego, né? Se a alma pura. Oh, Shuddha, sorry, I just messed up the words. The three mantra, it represents our surrender, you see, and the surrender is the key to the door that opens up the self, you see. Isso, então é a rendição, né, ao ser, aonde a gente deixa o nosso ego. Without surrender, nothing is possible in this world, you see. Sem a gente se render, né, a alma pura e soltar do ego, nada é possível nesse mundo. Oh, by the way, I have just shared on the chat the last portion of the chat from last Sunday, so that those, if Vanya or whoever else had unanswered questions. Então,
Que é só, ele colocou no chat, né, na última satsang, uma questão da Vânia. Yeah, so they can kind of refresh their memories and then come back, so after, so we can talk about it in a few minutes about that. Então, quem fez a pergunta pode refrescar aí na memória como que seria e depois a gente volta. Yes. You see, the self, Atma, the self is a guru and a lagu. You see, it's neither, the both. The self is a guru and a lagu. You see? Então, o ser, ele é o guru e o lagu. You see, it's neither heavy nor light. You see? Neither Ele heavy. não é nem leve e nem pesado. It's neither very heavy. Guru means heavy. The real meaning of guru means heavy, very heavy. Guru means bem pesado. And lagu. Significa. Yeah. O que quer dizer? Yeah. Lagu means light. You see, light, very light. You see. E lagu quer dizer bem leve, muito leve. And so all this going up and down, you see, in this life is of the ego. The ego goes up and the ego goes down. You see, ego goes up, ego goes down. Então, toda essa variação, né, de estar em cima, estar embaixo, para cima, para baixo, é a variação do ego. You see, heavy ego, somebody with very heavy ego appears in the relative world to be very ahead of everyone. You see, the people with heavy ego, they become prominent and they come into the eyes of the world, but really, actually, their weight is such that it takes them down. It takes them down. Então, as pessoas com ego que tem, né, muito pesado, eles se sobressaem na sociedade, mas eles têm esse peso. But really, the higher the heavy weight of the ego, the more the world does not accept you. You see? Então, maior é o ego da pessoa, então o mundo não te aceita. The world doesn't accept you. The world does not like the ugliness of the ego, you see? O mundo não aceita. You see? But Shuddha, did you say before that the person stands out from the world in some way? They have success. Yeah, that's what you meant. Yeah, people with heavy ego. Yeah, you see, in the relative world, is the heavy ego is necessary to really kind of to really proceed to show up in this world. You see, Okay. You see? Just let me translate. Eu perguntei para ele assim, mas Shuddha, o que você falou foi que as pessoas com um ego muito pesado, eles se sobressaem no mundo? Ele falou, é isso mesmo. Então, as pessoas que têm muito ego, muito pesado, eles se sobressaem no mundo. Mas o mundo não gosta dessas pessoas super egóicas. Yeah. So the lighter the ego, the more pleasant it is for others around, you see. Heavier the ego, they may get temporary admiration of other people. Oh, look, he's doing so good. He's gone up, he's become high in the office or whatever he's doing. But então, quanto mais o ego, as pessoas podem admirar num primeiro momento, falar, nossa, como ele tem sucesso, como ele está indo bem no escritório e tal, pode admirar no primeiro momento, mas depois as pessoas não gostam. Então, quanto mais leve é o ego, que ele havia falado antes, mais prazeroso é estar perto dessas pessoas que têm menos ego. So lagu, and then lagutam. You see, so in other words, you say lagu means light, and then lighter, and lagutam means
you are in the relative description, you are no one. In fact, you're nobody, you see. Então, lagu quer dizer, sorry, Shuddha, otherwise I miss, ok? Sorry, so sorry. Então, lagu quer dizer leve, né? E lagutan é Lagu means light, or leve light or insignificant, you see, light or insignificant. ou insignificante. Yes, but E lagutan lagutam means the lower or the lightest of the lightest, you see, the most light. Então, o mais leve possível. Yeah, lightest of the lightest. Yes, in other words, nothing Mais is, leve dos mais leves. yeah, in other words, lower than even the lowest, you see. Lower than the lowest, you see, lagutam. Então, eu estou mais abaixo que aquele que está mais abaixo. You see, you know, if some of you who have been following, are with our Gnani, just last night he read about the quality of the Gnani Purush, and the Então, se Gnani. alguns de vocês estão acompanhando o Gnani esses últimos dias, ontem ele leu sobre The Gnani Purush is in the relative world, he is lower than the lowest person. You see, if somebody tells the Gnani you're a donkey, then he'll say, oh, a donkey is too big, I'm even lower than a donkey. You see, Então, o Gnani, ele é o mais baixo de todos os mais baixos, é a humildade, né? Yeah, but this is a very beautiful principle, you see. If the lower the ego in the relative world, you see, the lower the ego. Então, quanto mais baixo é o ego nesse mundo relativo, lower the ego in the relative world, higher you go in the internal real world. You see, the higher in the mais alto você vai no seu mundo interno. You see, higher the energies arise within, the more naturally you surrender to everything that arises in front of you. You see, the more naturally you let go, you don't say, I am going to be lower than the other person. Então, você não diz, eu vou ser mais baixo que aquela pessoa, mas quanto mais alto você está nesse seu contato interno, mais você se conecta. Becoming lagutam. You see, lagutam. So surrendering is... E aí você se torna lagutam. See, surrendering is the way. The Gnani, of course, is naturally lagutam in the relative interactions, but inside there is no one higher than the Gnani. Inside, as the self, there is no one higher than the Gnani, you see. Então, dentro do ser não tem nada mais superior, alto do que o Gnani. Yeah. And whereas the way of the world is the opposite, you see. The way of the world is... I'm sorry, what is the word? The way of the world. The way of the world. In other words, the approach of the world is the opposite. They try to be somebody special, somebody, something, somebody. E o mundo exterior, né, a abordagem do mundo é o oposto. Alguém quer sempre ser alguém, melhor que o outro, melhor. So you try to be better than the other person. Even if you don't try to be better, you feel as if you are better, you see. Mas mesmo que você às vezes nem tente ser melhor que o outro, muitas vezes você se sente melhor que o outro. Yes, even the desire to be better than someone else. Você tem o desejo de ser melhor que eu. Even the desire to be better than anyone in this world.
Você tem o desejo de ser melhor que qualquer pessoa nesse mundo. Is the beginning of a fall, you see. In other words, E esse desejo é o início de uma queda. Yeah, it is called Guru Tam Bhav, you see. It is the intention to be a guru, you see. You want to be superior than the other person, you see. Guru Então, Tam Bhav. essa intenção de querer ser um guru, ser superior a outras pessoas, é o início de uma decadência. To be better, you see. So, De ser o melhor. you see, and we all of us here in this satsang have become free from this seesaw, this race of wanting to be anything in this relative world, you see. Então, todo mundo que está nessa satsang está no início desse processo de se tornar livre de querer ser alguma coisa neste mundo. What if I ask you, Marcia, what would you like to be in this relative world? What are you going to say? E se ele perguntar para mim, Márcia, o que você gostaria de ser nesse mundo relativo, o que você quer ser? What would you like to be? And I'm gonna answer, I would like to be pure soul here too. You'd like to be what? A pure soul. Pure I would soul. like to be a pure soul. Yeah, if you like to be, by liking to be a pure soul. In the relative world too. My dear. I am, but I would like to be. No. You cannot be in two places. You are the pure soul, you see. You are. Eu respondi para ele, eu gostaria de ser alma pura nesse mundo aqui também. So you are the pure soul. What now? Your answer is good. Yes, I would like to get more and more experience of the pure soul, you see. Yeah. And apart from that, I do not want anything else, you know. Whatever is. Whatever I have, so be it. That is what, ele está falando que aí de querer ter mais essa experiência da alma pura, o que é. E qualquer coisa que eu tenho. Yeah. You see, it's all of this wanting to be something in this world, you see, takes away from what you already are in this world. Então, esse desejo de querer ser algo nesse mundo te tira o que você já é. Yeah. You know, if you want to be something, then you're missing out on the beauty of what you already are, you know. E se você quer ser alguma coisa, você perde isso, né? Essa beleza do que você já é. No, let's ask somebody else. Let's ask our dear. Vamos perguntar mais alguém. These are all very experienced people here, Mahatmas. So I have to go someplace else and see who shall I ask. Let's ask Esther here. Esther, oi Esther. Então vamos perguntar para Esther. Esther, Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan. Can you hear me, Esther? Você pode ouvir? Esther, can you say something? Você pode dizer alguma coisa, Esther? Pois, posso. Okay. Você está ouvindo? Yes, this is the Esther of Sao Paulo, right? Right. Yes. Okay. Right. Jai Sachidanand, right. Okay, Esther, oops, you just turned off your video, but that's fine. Let's go back to Esther. That's fine. We lost your video, but we'll come back to you when it's on. Let's então a gente perdeu. Voltou. All right, that's right. That's fine. Just leave it. That's good. Esther, is there anything that you would like to be in this world, Esther? Tem alguma coisa que você gostaria de ser nesse mundo, Esther? Eu gosto do jeito que eu sou. Eu tô sempre tentando me melhorar e meu jeitinho tá bom. And she likes the way she is. She's trying to improve herself, but the way she is okay. Wonderful. You're accepting, you see. Maravilhoso, você aceita. Except for Mahatmas, my dear friends, okay? Except for Mahatmas, it is extremely difficult for human beings of this world to be satisfied with what they have.
in front Então, of them. essa aceitação dos Mahatmas é muito difícil nesse mundo, né? Estar satisfeito com o que eles já têm, com o que eles já são. And yeah, if they are not satisfied, they're not happy with what they are because they haven't entered into the realm of the present, you see, of the now and the present, you see. They are constantly thinking of the past, or they are constantly caught up in the past, or they are thinking of the future, you see, they are into Então, the as future. pessoas estão constantemente pensando ou no passado ou no futuro. You see, and both of these are the views of the intellect only. You see, this is what the intellect shows E them. ambos, tanto esse ficar olhando para o passado como para o futuro, são pontos de vista do intelecto. And in that sense, they miss out on the beauty of what is present in front of them now. You see. E aí, na essência, eles perdem a beleza do que está presente ali no agora. Yes. So this is not the problem for Mahatmas, is it? E isso não é um problema para os Mahatmas, né? Mahatmas have entered into the dimension of the life that is beyond the beggary of. I'm sorry, what is beggary? Like beggar? Beggar? Yeah, beggar, yes. Ok. Hunger então, os Mahatmas entraram, né, numa dimensão que eles estão além desse beggary, seria de mendigar, de pedir, mendigar. Yes. Pleasures of the five senses, they are beyond. The reason we say beggary, because if you see a beggar, we have seen beggars, you see, it signifies intense hunger, you see, intense. Então, mendigar significa uma fome intensa, né? Você sempre está pedindo algo mais, e os Mahatmas já passaram. It is not natural hunger, you see, it's intense. Não é uma fome natural. This natural hunger it comes and it gets satisfied. The hunger is there, and then the evidences which satisfy that hunger are also there, so the hunger gets satisfied, you see. That's called natural hunger. You know, you're hungry for food. Então, a fome natural é quando você sente fome, vai lá e come algo e se satisfaz. Whereas intense hunger is, even though it is there in front of you, even though that which satisfies your hunger is there, the kashai of greed does not make you feel as if you are satisfied, you see? Então, essa fome intensa é quando você já tem algo, mas a ambição, né, o kashai da ambição, não faz com que você se sinta satisfeito com aquilo que você já tem. You see? And it is not the fault of the beggar, it is not the fault of the human being. E não é a culpa do mendigante ou do ser humano. It is not their fault, it is the fault of the lack of light. He does not know that what lies inside him is. Então é a culpa da falta de luz, do que reside dentro dele. He does not know that inside him lies the ocean of bliss, and whatever he wants is there. Não compreende que dentro dele lies seria. Who can help me with lies? Quem pode me ajudar com lies? É quando o oceano está. Ocean inside. Sorry. Lies. I missed the word, the translation for lie. It's like é quando você tá. Inside him lies. Inside him exists. Inside him exists. Even though he's hungry for something external. Okay, inside him exists everything that he wants, but he does not have access to it. That is the state of the average human being outside, you see. É quando ele não enxerga tudo que ele tem tá dentro dele, ele fica em busca do externo. He says that is not the.
Let's see, who is that? Let me see. Is that you? No, I don't know. Okay, so I will mute everyone again and then continue to unmute you. Okay, now is that better? Yeah. Okay, so it's a good time for us. We will say Khayo. Khayo has to recite the Pratah Vidhi, the early morning Vidhi. É uma boa hora para o Caio recitar para a gente o Prata Vidi. Okay, Khayo, will you do that please for us? Yes. Caio, você pode fazer isso para a gente? Recitar o Prata Vidi? Yeah. Posso sim. Eu me curvo a Shri Simanda Swami. Eu me curvo a Shri Simanda Swami. Eu me curvo a Shri Simanda Swami. Say it one time each, okay? Only one time each. All okay. Fala só uma vez, por favor, Caio, de cada um. Eu me curvo a Dada Bhagawan, que é a personificação do amor puro. Que nenhum ser vivo neste mundo seja ferido, mesmo no menor grau, por esta mente, fala ou corpo. Com exceção da experiência exclusiva da alma pura, que eu não tenha desejo por qualquer coisa transitória ou temporária deste mundo. Possa eu obter a energia interior infinita para permanecer continuamente nas ágnas do Gnani Purush Dadashri. Possam o conhecimento absoluto, a visão absoluta e a conduta absoluta da ciência do absolutismo do Gnani Purush Dadashri manifestar-se em mim no mais alto nível, exato e completamente. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda. See? Everybody understands that this thing here is the vidhi of the blissful one, you see? Todo mundo compreende que essa é a bênção, né? A bem-aventurança. You see, he has attained the bliss of the self, Ele and alcançou a bênção, a bem-aventurança do ser. he is the middle one. He is the awakened one, you see? He is E é o vazio. He is the Gnani Bhavo, you see, he is the Gnani Bhavo who within Khayo, who is saying this, that I don't want any of these temporary things. Ele alcançou, né, o ser. Ele não quer mais nada de coisas temporárias. You see, does that mean that he does not have hunger? No. His hunger now is more natural, you see. His hunger Então, quer dizer que ele não tem mais fome? Não, quer dizer que a fome dele agora é mais natural. Não é aquela fome. Yes, when the hunger happens, whatever may be the nature of the hunger, it's not just food. There are so many different kinds of hunger. When the hunger happens, the evidence is that fulfill that hunger also come and satisfy that hunger, and he's done. He moves forward, you see. Então, quer dizer que quando a fome chega, ele vai lá, come algo, se satisfaz, e aí a fome foi embora. So the Gnani Bhava sees hunger as it is, you see. Então, o Gnani Bhava, né, ele vê que a fome é como ela é. He sees hunger in its natural state. He sees it as something that is happening to the body complex or the non-self complex, you see. Então, o Bhava, ele vê que a fome pertence ao complexo mente, corpo e fala. Yeah, you see, and he does not fight the hunger, he does not suppress the hunger, he does not reject the hunger, he does então, ele não luta contra a fome, ele não suprime a fome, ele não rejeita a fome. He does not feel guilty about the hunger, you see. Ele não sente culpa pela fome. Yeah, he
he has a natural approach to hunger, you see. Então ele tem uma abordagem natural da fome. He does not apply anybody else's standards about hunger. He just sees that it is a biological reaction within the body complex, and he is free from it, you see. Então ele compreende que essa fome, ela se aplica ao complexo da mente, corpo e fala, e que ele reage normalmente, não com Yeah, he does not let the hunger drive him. Ele não deixa que a fome sobressaia sobre ele. He does not become a target of that hunger. He becomes. Ele não é o alvo da fome. You see, he approaches it. Como não é o alvo dele, né, na verdade. He approaches it with the view of the Gnani. Now he is the awakened one, you see. Então, a abordagem dele é do Gnani. Okay, ele é o vazio, ele compreende que a fome é um estado natural. I am the awakened one, and I see that which is happening. I do not get involved with that which has happened, you see. Então, ele vê que o que acontece comigo sorry, Shuddha. So sorry. I see that which is happening, and I do not get involved with that. I'm going to write it down for you because it is interesting. Então eu vejo aquilo que está acontecendo, mas eu não me envolvo naquilo. With that which has happened, okay? So this is an interesting. Eu não me envolvo com aquilo que aconteceu. Eu vejo o que acontece, né? Mas eu não me envolvo. Okay, so I gave you the sentence, my dear. See, just go ahead and translate that. Eu vejo o que está acontecendo. Eu não não fico envolvido de uma maneira com aquilo que já aconteceu. You see, so it is, that is the role of the Gnani Bhavo. You see, esse é o papel, né, do Gnani Bhavo. That is the role of the middle one who has awakened. You see. E esse é o papel do homem, né, do meio ali. The middle one, if he is awakened and aware, can never become absorbed in that which is. Então, se esse homem ali do meio, ele está vazio e consciente, ele nunca é absorto pela fome, por esse estado. Happening, you see, that there's a difference between that which is happening versus that which happened. You see, that which happened, both are being seen. You see, but então, aquilo que está acontecendo é visto. And the Gnani, progressively the Gnani, the middle one, becomes the more and more in his awareness is more involved with that which is happening rather than that which happened. Okay. Então esse homem do meio, esse middle one, ele está cada vez mais e mais envolvido com o que está acontecendo e não com o que aconteceu. Okay, so let's come to that question. Okay, let's come back to that question here. So let's see. Vamos voltar para as perguntas. Okay, let's see. Denize, who's happening? Yes, Denize is doing the chat, right? Yes. Okay, Yes. my dear. So there was in the last. Does anybody? Because I remember the last time we ran out of time. This was last Sunday, and somebody. It was Sunday, and it was a Vânia's question. Okay. Domingo, a Vânia tinha uma pergunta e não houve tempo. Você tem essa pergunta ainda, Vânia Bernardes? Tira do mute. Is she mute? But where is she? I'd have to see it. Maria, unmute yourself, my dear. Fala alguma coisa, Vânia. Where is Vanya? After Josie.
After Josie. Ah, there she is. Okay. Okay, yeah. Okay, now, Vanya, go ahead, speak, Vanya. You're unmuted. Vanya? Nós não conseguimos te ouvir, Vânia. Não estamos te ouvindo. Você está sem microfone? She is trying, but we can... Let me see if I can undo. Ah, digita, Vânia. Digita a pergunta, Vânia, que a gente... Traduz. É. I told her to type Okay. the question, then we translate it if she wants to. Okay, in the meantime, let me look at... Problem with the mic. Okay, that's all right. So let's look at... I think I had pasted it, but let me go back now. I'll have to go back. There it is, the question. Vanya's question. Bhavo substitutes the ego. Is that the question? It says, there was just said, is the bhavo the same as the ego? No. She asked if the bhavo substitutes the ego. Yeah. Okay. Bhavo substitutes the ego. Yeah. It's the same one. It's both. See, the ego is the same one. In ignorance, it's called the ego, Eles são os mesmos. A ignorância é chamada de ego. Ego, and in knowledge or in Gnan, it is called the Gnani Bhavo. You see. E o conhecimento, né, do ser é chamado do Gnani Bhavo. So ego is the Gnani Bhavo, the Agnani Bhavo. Então o ego é o Agnani Bhavo. Yeah. Should have been Agnani would be non-Gnani Bhavo. Would be the negative. No, Agnani means in the one without Gnan or the light. Yeah. The ignorance. Okay. So este Agnani Bhavo é o com U, né? O Agnani é o ignorante. You see, ignorance is the base of the ego. Where there is light, there is no ego. Where you see, we talk about ego all the time, but where there is light. Então a ignorância é a base do ego. Aonde tem luz não tem ego. But the moment you say Eo Samapura, or the moment you come into the vision or this space of the self, the ego does not exist there. The ego is gone. You see, the ego is not there. No momento que você vai pro eu sou alma pura, o ego vai embora. What did you say, Denize, to everyone? You're back. What am I back? I didn't understand, Shuddha. What? Okay, you have typed something here in the chat. You are back. I told to Daniele. Sorry. Oh, okay. All right. Okay. Ela está traduzindo o que ela falou para Daniele. Você está de volta. Okay. So it says ego is, you see, where there is light. Where there is light, there is no darkness. Is it light? Então, onde há luz, não tem escuridão, não tem ego. And ego comes in where there is no light, you see. Então, o ego vem onde não tem luz. It's, pain and hurt. Então, dor e sofrimento has an owner. You see, it's the ego that feels the pain and hurt. Então, a dor e o sofrimento têm um dono. And when there is light, that pain and hurt disappear, you see. The owner disappears, you see. Né? O sofrimento e a dor desaparecem. All right, so it's the same thing. The new thing that has happened since 1958. É a mesma coisa, a nova coisa, o que aconteceu desde 1998. Amazingly, in a million years, the new thing that has happened is that 1958. Sorry. 1958. Since 1958. What happened in 1958, Marcia? The Patel, the Patel, he got enlightened. What happened to Patel in 1958? He realized that he was a pure soul. And but
Yeah, but a lot of people were realizing that they were pure soul. What was special about 1958? God, through his, I don't know if I can say connection with Simana Swami, the knowledge of the science to help others to get to the state that he got. Yeah. Could be, I don't know how to explain that, Shuddha. Akram Vignan started. Yeah, Akram Akram Vignan. Vignan. But yeah, the would direct. be through Simana Swami, he got the knowledge of the science, right? That's what he said later, but it, for all practical purposes, it happened within him. You see? Ok. See, Então ele perguntou para mim o que aconteceu em 1958. Eu passei aperto, gente. Tell them that I got how to explain them. Yes, yeah, it happened. It just happened naturally within him. You see? Então ele se iluminou de forma natural em 1958. What was so special about that? What was so special about it? E o que foi tão especial em relação a isso? Okay, so what was so special about it, Marcia? He created the science, right? He realized that he would like to help others to get on the same state that he got it. No, the special part was that just let me translate to them. E ele perguntou para mim assim, e o que aconteceu de tão especial, Márcia? Eu falei, o Patel, né? Ele quis pediu ajuda para criar uma ciência para que outras pessoas chegassem pertinho, né? Chegassem no estado de alma pura que ele, para apoiar outras pessoas. The special part was the special thing about our Gnani Purush Dadashri becoming enlightened was that he opened up the Akram path, the direct path to the self that is possible in 2 hours. You see, in 2 hours. Então, o que ele criou de especial é que ele criou um caminho direto para essa iluminação que acontece em 2 horas. Yeah, o caminho do Akram. The self-realization was happening to countless people before that, but this was the special thing that it was possible to attain that in 2 hours. Então, a autorrealização aconteceu com outras pessoas de outras formas, mas esse caminho do Akram, ele leva a pessoa à autorrealização em 2 horas. Isso é o especial. In 2018, it is possible to attain that in 2 hours, and that is what makes it so very special. Então, em 2018, a gente tem a possibilidade de alcançar, né, essa autorrealização em 2 horas. Isso é muito, muito, muito especial. Okay, so my dear, she has written here, translation of in the ceremony. Okay, so can you read Vanya's thing in Portuguese? Say, can you read that, Marcia? Em português, a pergunta da Vânia é, na cerimônia, in the ceremony, the charge eagle... No, just read it in Portuguese, just for everyone. Just read it in Portuguese. Em português seria... Na cerimônia, a carga do ego foi destruída e a descarga não é verdadeira? Foi isso que ela perguntou? Eu não entendi. Você entendeu, Denize? Okay, Denize, please read the whole thing that she has written here. Where is that? A tradução é, na cerimônia, a carga de ego tem carga de ego que foi destruída e a descarga não é verdade? Vânia, eu não entendi bem a sua pergunta. Eu também não, veja se faz que sim ou não com a mão, para ver se eu entendi o que você quer dizer. Você quer dizer que foi destruído o karma durante a cerimônia. E que foi destruído o karma de descarga também? É isso que você está perguntando? Não, então eu não consegui entender a sua pergunta. A redação da pergunta está difícil. Está em português em cima. Yes, Denize, thank you. Yes, em português, acho que o problema é a tradução, gente, não sei escrever em inglês. It's okay. Okay. So what
Na cerimônia, o ego de carga foi destruído e o ego de descarga permanece. Não é quando... Respondendo a pergunta do Denis, você disse que o Ivo faz, o ego provavelmente faz o papel intermediário da Pragnya. No. Where are you reading? The last part here. You see, there is it's something like at 9:21, and then okay, Dennis, did you get it? And Dennis, go ahead. Did you get it, Dennis? Yeah. Thank you. Ok, o que ele está dizendo é que na cerimônia o ego de carga ele foi destruído e o ego de descarga permanece. Isso é uma parte da pergunta. Tem uma segunda parte da pergunta que ele disse que o Shuddha, quando respondeu para o Denize no domingo, disse que o Evo faz papel intermediário da Pragnya para o relativo para a libertação. Ou ela entendeu errado? Ela entendeu errado. Mas pode traduzir. You can translate, please, Dennis. You got it. She's asking about Dennis' answer to. Okay, I will translate. No, he answered. Dennis already answered her question, and he asked me to translate. And I told him, please translate it. Okay, the first part is during the ceremony, the ego of charge is destroyed. The ego of discharge continues. Okay, this was part one of the question. And the second part of the question was regarding the answer you gave me last Sunday about the evil. I don't know what means evil. That makes the role of the middle entity that is illuminated by the Pragnya Shakti to give liberation to it. Is that right, or did she understand wrong? Okay. Okay, so Steph, she is writing, there are two parts to her question. The first part, yes, the charging ego is destroyed in the Gnan Vidhi. So now what is left is, so no more new ego is created, can be created. Então, o que aconteceu é que na cerimônia, essa carga de ego, né, de karmas é destruído e a descarga é que permanece. You see, and so what is left is the discharging ego that you are able to see. You see, you can see it, and others can see it too, you know, that in Vanya. O que acontece é que você pode ver essa descarga do karma e outros também. É só... The discharging ego is seen, you see, is as an effect, is not as an effect, not as that as an effect within the mind, body and speech, you see, it's mind, body, speech effect, you see. Então, essa descarga é um efeito do complexo da mente, fala e corpo. You see, and it is seen, you can see that, you see. E é visto, você pode ver isso. You are supposed to see the effect, not suffer the effect, you see. Então, é suposto que você veja o efeito e não sofra. And through the exact vision of the five agnas, this is possible. So therefore, the discharging effects of within the mind, body, and speech are not suffered. You see. Então, pela prática das 5 agnas, isso é possível, de você ver a descarga e não sofrer. You see, and it is the light of the awakened self called prajna that allows you to remain free from suffering, and you see that. E é essa luz, né, do prajna dentro de você que possibilita que você permaneça. Yeah, and see this. Therefore, what would have otherwise the agnani bhava, the ignorant middleman, the middle one, would have taken it as a suffering. In the light of the self, the Gnani Bhava becomes free from suffering, you see. In the light of the self, Prajna Shakti, the middle one
says, nothing. There is nothing to it, no more suffering, you see. Então, né, sob a luz desse homem do meio, né, ele é capaz de ver o que está acontecendo e falar, não há mais sofrimento. You see, the Gnani Bhava sees that it is happening to this body complex that the world identifies as Vanya. It is happening to Vanya, not to me. The Gnani Bhava knows it is not happening to me. It is happening to the neighbor called Vanya. Ok. Então, esse Gnani Bhava, ele é capaz de ver que o que acontece a esse complexo mente, fala e corpo It is happening. Go on. O Prajna Shakti. O Prajna Shakti é que ilumina. Que é o ser, né? Ele é capaz, o homem do meio. Não é o homem do meio. O Prajna Shakti é uma energia que ilumina essa entidade do meio, que tem que ser mantida separada para ela poder perceber o que é do ego e o que não é. Exatamente. Yeah, you see, and also in the life. Just let me, Shuddha, what he said is that the Prajna Shakti would be the light that helps the middleman to see it. Yes. Right? Yes. É isso mesmo. It helps the ignorant middleman to become more of a Gnani, the more awakened, more light-oriented, not darkness oriented. Ajuda, né, a sair da ignorância e ser mais luz. You see, if you're walking in the street, okay? Você está andando na rua. And your friend is also with you, and your friend looks at somebody and says, that man is stupid, you see? E o seu amigo olha para alguém e fala, aquele homem é estúpido. It is the Prajna Shakti inside you E daí seu Prajna Shakti dentro de você, which will allow you to see that man is flawless, that he is not stupid, but that he is a pure soul, you see, and this is just the relative talk that this, in other words, automatically. Então é esse Prajna Shakti que vai sorry, Shuddha, que vai você a ver que aquele homem, ele é impecável. Ele é uma alma pura. E não um estúpido como o outro falou. Então é sob a luz desse Prajna Shakti. The Prajna Shakti is like is a pilot light, okay? The pilot light, you have gas burners in the kitchen. Some of you use gas to cook food, right? Então, esse pilot light é a luz, né? Pilota. Então, alguns da gente tem o fogão. You see, and the awakened one, the Bhava will catch that. You see, the Bhava, the awakened one, will immediately light up, you see, immediately use that light, or the pilot light to blaze and immediately say, no, he's a pure soul and this is all relative, you see. Então, essa luz, esse Prajna Shakti, para o ser desperto, é que vai fazer com que ele fala, não, ele não é um estúpido, ele é uma alma pura, ele é impecável. Yeah, the Prajna Shakti will not allow you to enter into negative conversation, because immediately he will say, no, pure soul, and this is relative. You see, pure soul. Então a Prajna Shakti não vai deixar você entrar nessa negatividade e ela vai falar, não, ele é alma pura e você permanece. You see, the Prajna Shakti, just like a pilot light, you think. É como uma luz piloto. You think there is no light on the burner, you see, but
Você acha que não tem luz ali no You don't need a matchstick, you see. You don't need a matchstick to light it. You see, you just fósforo para acender, você só vira. as soon as you turn the button, it clicks, click, 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 and all of a sudden there's a flame, you see? E aí você vai virando como que chama aquele negocinho do fogão? Yeah. So the bao, E aí aquela luzinha sorry, Shuddha, aquela luzinha que quando a gente vira o fogão, de repente ela vira um fogo, né? Então é como se fosse essa luz piloto, a Prajna Shakti. So it's the bao, the one who is awakened. You see, when he gets a lot of light, then he just continues to remain very receptive to anything that the prajna, anything that comes, he does not need any more light. You see? Então aquele que já é Paulo, ele permanece nesse estado de luz. Ele não precisa mais dessas fagulhas. Ele já está perto. Initially, after the Gnanvidhi, he needs the help. You see, he needs the light, and therefore he says, "Oh, no, he's Amapura." Afterwards, you see, the Bhavo has become the Gnani. You see, has become so full of light that he, in that light, all of these other things do not matter anymore. You see, they are not consequential. You see, they are not important. E aí, nessa luz, as coisas passam a não ter mais importância, né? Ele consegue permanecer no estado do ser. Yeah, okay. Yeah, right. Enquanto bavo, do ser que está desperto. Yeah, so the more, see, it's important to remember that the light, the pilot light of the Prajna Shakti will never go away. It's always there. Então é importante lembrar que essa luz piloto do Prajna Shakti nunca vai embora. You see? Ela nunca desaparece. And it is up to you, the awakened one, the Bao, a gente que está desperto, esse poder, to really catch the flashes of the Prajna, you see, to catch the light, to use it. Pegar essa luz do Prajna e yes, you see, and initially you use it through 1, 2, 3, 4, 5. You see, like these 5 agnas. You see, pelas 5 agnas. You see, initially, and then it becomes more and more and more. Then it takes over. Então, inicialmente é pelas 5 agnas e depois vai mais e. And then it works very beautifully. Let's ask Vanya. Vanya, please say something. Are your questions answered, or you still have any questions? Vânia, essa resposta just te satisfez ou você tem mais alguma pergunta? Just write something if you want to, because I know your microphone is not working. Só escreve se você quer que complete mais alguma. All right, and then what pergunta. And then we will come back after a break to continue our satsang. Yeah. Então a gente vai fazer um intervalo e a gente volta. How long will be the break, Shuddha? Yeah, so we will be back in 5 minutes. It's good to see Marcia Braga in this satsang. Muito bom ver a Marcia Braga na satsang. Yes, it's good to see. I'm just looking at new names. It was good to also see our dear Vishuddhatma Bhagavan. Yeah, it is good to see you. And there she is, and she has disappeared again. Oi, Marcia, where are you? Marcia Braga, cadê você? Are you with Esther, or are you by yourself? I'm here. Okay, all right, you're there. Okay, that's good. Bia and me are here in England, Glastonbury. Oh, you're in England. Okay, sure. Yeah. Have a wonderful time there, huh? Good to have you join. Okay, it's pretty late for you in England, isn't it not? Yes, it's 1 o'clock in the morning. Ela está falando que está na Inglaterra e que lá está muito tarde, é 1h da manhã. So the prajna is really working for Marcia and Pia. Yes. A prajna está realmente trabalhando para ela. Okay, wonderful. All right, good. Okay. Okay. Thank you, Shuddha. Então a gente vai fazer o intervalo. Yeah, all right. So we'll be back in 5 minutes. Huh? We'll be back in 5 minutes. So. A gente volta em 5 minutos. Yeah. Okay, thank you. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda.
Okay. So how are we doing, Marcia? Okay, fine. What's I think if there are no further questions. Há perguntas, gente? Yeah. Ele acha que não tem perguntas. Yeah. If there are no further questions, then we now come to Dada, our dearest Dada. Santana, Marcia. Santana? Okay, Santana. Alright, where is Santana? Okay, Santana. Oi, Santana. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagavan.
He wrote here on the chat. I didn't understand the reason why the Prajna Shakti would be the lawyer of the not being of the ego. Could you please explain? Okay, well. So he says that the Prajna Shakti would be the lawyer of the Lawyer? What's a lawyer? Non-self. Non-self. Lawyer, like lawyer. The one who defends, and the one who defends the non-self. No, Prajna Shakti never defends the non-self, okay? Então, Prajna Shakti nunca defende o não-ser. Never, ever. Não é advogado do não-ser. The Prajna Shakti's role is not to defend anyone. Então, o papel da Prajna Shakti não é defender ninguém. Prajna Shakti really is the light of the self, you see. Então, Prajna Shakti é a luz do ser. It's in that light, it lets you, the awakened one, see it as it is, that's all. E aquela luz permite que você seja e veja o que é. Yeah, so when somebody says, Santana is stupid, he is not a very good law officer, or, he is not a very good policeman, then... Então, se alguém falar, o Santana não é um bom policial, é um estúpido. You see, then at that time, it is the Prajna Shakti that lets you see it as it is. É o Prajna Shakti que vai permitir que você veja o que é. It lets you see it as it is means who is... Ser o que é significa. What just happened? What just happened? You see? Somebody says, Santana is stupid. Now, the Prajna Shakti will let you see it as it is. You see? That means it lets you see that this does not allow the non-self and the self to become mixed again, you see? Então, Prajna Shakti é que vai permitir com que o não ser e o ser se tornem misturados novamente. Vai permitir que você veja que aquilo é o que é. Yeah, keeps it exactly separate. Keeps it exactly separate. Continua separado. Separate means keeps... Prajna Shakti is your energy, therefore it keeps the non-self or the relative separate from you, you see. It keeps Prajna Shakti é que mantém a separação. Yeah, it keeps do relativo. Yeah, it keeps Santana separate from you. You see, it keeps Santana separate from you. Mantém o Santana separado de você. So by keeping it separate, Santana, you can see that Santana may be upset. Então, essa separação, às vezes você pode ver que o Santana pode ficar chateado. But there is no new energy coming from you. Mas não há uma nova energia vindo de você. You, the awakened one, into that insult, you see. You are not participating in that insult. Você não vai entrar naquilo mais. You're not participating in that insult, and therefore Você não participa mais desse insulto. That insult is seen as a reaction inside Santana only, and whatever it may be, that reaction will come to its natural conclusion. You are not entering into it, you see? Então, você não entra mais naquela reação do Santana, né? Qualquer coisa que seja, você só vai ver e vai observar que é o que é. Yeah, there is the Prajna Shakti, and then there is another energy inside called the energy of ignorance, called intellect. And intellect inside Santana will say, what the hell?
Yeah, Tem a energia do Prajna Shakti e tem a energia da ignorância, que é a energia do intelecto que está dentro da Santana. the intellect might even react and might even say, "You call me stupid? Your father is stupid." Okay, like that. Você me chamou, e então esse intelecto pode reagir. Você me chamou de estúpido, seu pai é estúpido. Now, Seu intelecto. but Prajna Shakti, if it's very powerful, it's always there. But if now the awakened one inside takes it up, you see, and says, Então a Prajna Shakti é muito poderosa, ela está lá. E o desperto separa. The Prajna Shakti will warn you, hey, wait a minute. If Prajna Shakti will make you, the awakened one, aware, he says, wait a minute, it's not Elsama pura. You say, I'm pure então, soul. o Prajna Shakti vai te avisar, epa, espera um minuto, eu sou alma pura. You see, the Bhava takes over. Now, the Bhava will say, Elsama pura. Then, no matter what that other man may say, you cannot enter into it. You will not suffer. You see, you will not complicate it. You will not. Então, o Prajna Shakti não vai deixar que você entre naquela situação e que você complique aquilo. You see, so it requires practice initially, because this is new energy. You see, Prajna Shakti is new. You need. É uma energia nova. And so you need to give it, take all that energy from Prajna Shakti, and don't take any energy from the intellect of Santana. Don't listen to Santana. Tell the intellect of Santana, shut up, I'm not listening to you. Então, você deve, né, Prajna Shakti vai te apoiar a você não ouvir o intelecto de Santana. Você vai dizer, Santana, cala a boca, fica em silêncio, não escute, e ela vai te apoiar a só apenas ver aquilo que acontece. So if that spark of the Prajna Shakti is already there, and you light up, you as the awakened middle one light up, então essa faísca do Prajna Shakti chega ali e você imediatamente you're lighting up, and therefore in that light acende a chama. And the light of ignorance of the intellect cannot do anything to you. Então, a luz do intelecto, da ignorância, não pode fazer nada com você. Porque and this is where Dada says it's only going to happen if you understand this process. You see, you understand that what just happened. Mas isso, o Dada fala que só vai acontecer se você entende esse processo. And this understanding is through the vision of the self, you see. It is called essa compreensão é através da visão do si. Absolute vision is vision of the self. That you see, your vision of the self is the understanding, not the vision of the intellect of Santana. Santana has no Então, a visão do ser é o entendimento, e não a do Santana. You see, no matter, the intellect is the lawyer of Santana, but Prajna Shakti is your main force, you see. O intelecto é que é o advogado do Santana, mas a Prajna Shakti é a sua força maior, sua força. Yes, we don't use the word lawyer for Prajna Shakti. Prajna Shakti is the light of the sun. Então a gente não usa a palavra advogado para Prajna Shakti, porque a Prajna Shakti é a luz do sol. It might let you light up this much, or it might let you light up this much, or it may light you up this much, or it may light you up so much that it will lift you up completely. Even though that man may say all kinds of insults to you, it will not touch you. You see. Então ela pode ser desse tamanho, ou um pouquinho maior, ou ainda maior, e quanto maior for essa luz do Prajna Shakti, ele não vai permitir que você entre naquela ofensa do outro. It has to come from this Prajna Shakti. It has to come from the self. It has to come through the vision. Do Prajna Shakti tem que vir do ser, da visão. It has to come from this
two simultaneous agnas applied. You cannot apply it in an isolated way. The moment he says, "Stupido, get out from here," at that time you need to have your dual vision. You need to have your vision of the self. Eu sou Amapura. And, this is it. Então, naquele momento que você fala, ai, estúpido, sai daqui, você vai ter essa outra segunda visão que é, epa, eu sou alma pura, não é assim, eu sou aquele que vê. You see, you are the ocean, and Você é um oceano. you have the belly of the ocean. Oh, ocean has this endless belly, in which all the egos are contained. Então, você tem esse tamanho do oceano, né, que alcança tudo. You've got the big fish and the small fish and the whales and everything. All the egos are in there. You see? Tudo vai no oceano, peixe pequeno, peixe grande, baleia. You see? And the Gnani teaches us to become like the ocean, just, Então, nosso Gnani ensina pra gente a nos tornarmos como um oceano. No matter how much the fish may be dancing inside and jumping inside its belly, the ocean is Não importa como que o peixe nada dentro, dance, the ocean is absolutely undisturbed. It is absolutely deep and steady, you see. It's nothing. Então, não importa o que acontece, o oceano é plácido, absolutamente plácido e profundo. This is nothing. These are just a few words from somebody and says, "Stupido, what's the big deal?" Não, isso não é nada, são só algumas palavras que alguém diz, estúpido, o que significa nada? And it's the stupid intellect and it's the stupid ego that become the owner of it, you see. It is. Então é o intelecto estúpido que se torna o dono. Yeah, it's misapplied. It's the stupid ego that if you react, it's the ego. It's the stupid ego that is taking it up, Whereas you do not need to be there. You need to be. Se você reage, é o intelecto estúpido que está agindo. Mas you need to. Prajna is awakened so magnificently in these such Mahatmas of Brazil that are in front of me. That is why they are here. Prajna is bringing them here, you see, and the Bhavo, the awakened one inside, is absorbing it all, you see, all that. Então, o Prajna que está trazendo todos esses Mahatmas despertos do Brasil, né? And the Bhavo is growing. It is the Gnani. Fazer com que o Bhavo cresça. It's the Gnani Bhavo is growing because you're constantly saying it through the vision of the self. You're not saying it through the vision of Santana or Carlos or Caio or Naiva, you see? Então, é pelo Bhavo que a gente vai ter a visão do ser, não pela visão do Caio ou do Santana. Okay, so now here Santana has said, Santana, wait a minute, something was written here in English. Let me go. Santana said above that when I use the word lawyer in the sense of being possible, while energy gives us the correct view of what is happening. Yes, you see your energy. You see the lawyer, lawyers are, I don't need to define lawyers, lawyers fill their own pockets and keep the fight going. Sorry. Alguém falou assim, nossa, eu não posso usar a palavra advogado para o Prajna, porque advogado ele só alimenta os próprios bolsos. Yeah. They don't like to stop the fight. They like to continue the fight. Eles não querem, eles não gostam de parar a batalha. Querem continuar. They just continue and continue and continue. Well, you see, eles apenas continuam. This intellect inside us is even worse than these lawyers, okay? Because, então esse intelecto dentro da gente é ainda pior que esses advogados. It will continue. If it continues very badly, it will continue in the next life too, you see, and we do not want that. Continua permanentemente, pessimamente, vai continuar na próxima vida também. It will create another life for you, you see. E aí vai criar uma outra vida para você. Whereas Prajna, under the energy of Prajna, the
Gnani Bhavo settles the file with equanimity, you see. He says, let it go, why Então, file? pela energia do pragna, do bhavo, é fechar os arquivos com equanimidade. Yeah, you pay, for example, you pay, you pay very much, you pay a high price for a hotel, that you went on vacation, and you say you reserved a nice room, but then when you're leaving the hotel, you find that the room was not worth the price, you see. Então, é como se você fizesse uma reserva no hotel e pagasse um preço muito alto por esse quarto, e quando você saísse do hotel, você falasse, não, esse preço não valeu, não. So then the intellect will say, okay, I'm going to write a negative report on that hotel. Então, o seu intelecto fala assim, eu vou escrever um relatório bem negativo sobre esse hotel. So that other people who read these reports will not go to that hotel, you see. Para que outras pessoas que leiam o que eu vou escrever não vão para esse hotel. Well, you forgot the first thing, that the fault is of the sufferer, it was your account. Se a gente esquece que a culpa é do quem sofre. And do you think it really makes a difference, because, in a changing world, there'll be more and more tourists. Sim, isso faz toda a diferença. Yeah, if the hotel owner does not change, it will continue. So this is how life is, you see. There is no use picking up unnecessary fights. Se o dono do hotel não muda, vai continuar. Isso é como a vida é. Yeah, no use. Dadashri says, you listen to me, my friend. He says, adjust everywhere and just take it that the fault is of the sufferer and move on. Então, olha, Dada disse, olha, meu amigo, me escute. Yes, é como um rio que corre, né? Yeah. If you're a brilliant person and you have time, you can use that time to do something positive with that time and say, this is history, it's over, you see. Então, é só a história, acabou, passou. Se você puder fazer algo para escrever algo positivo, faça. At the most, you can pick up the phone and call the man and say, listen, I know I could have given you negative reports about your hotel online, but I don't want to continue the fight. Okay, please do not do this to other people. That's all, Então, o máximo que você pode fazer é pegar o telefone, ligar para o gerente e falar, olha, eu queria escrever coisas ruins sobre o seu hotel, o seu serviço, mas eu não quero continuar nessa luta. Então, por favor, não repita isso com outros hóspedes. And because what is in print, you see, it tends to last much more than what is just said verbally, You don't want to put something in print, Então, as palavras impressas têm muito mais poder do que as falas também, e você não quer colocar nada ali impresso. It's in general. This is in general. This is again, what we just mentioned was supportive knowledge. You say double A, double B. Are you all familiar with double A, double B? Who is not familiar with double A? Sorry, Shuddha, I didn't understand what you said. I knew you would say that. You know everything, Shuddha. No, the first of double A is adjust everywhere, okay? Okay. And then the second one is avoid clashes, right? And the third one it's in Gujarati, so Banyu Te Nyaya. So what Banyu Te Nyaya means what has happened is justice, whatever has happened is justice, Ok. Então, o que ele falou que é o ABB, né? Ajuste a todos os lugares, evite confrontos. And then the fourth one is esse é o Banyu Te Nyaya. Banyu Te Nyaya. Don't worry about the Gujarati, but whatever, when you say double A, double B, our Gnani uses it all the time. Double A, double B. That means avoid clashes, adjust everywhere. Banyu Te Nyaya means whatever has happened is justice. And the last one is Bhogvet Anibul, which is fault is of the sufferer. You see? Ok. Então, esse ABB ajuste a todos os lugares, evite confrontos, qualquer coisa que aconteça é justiça. Okay. And the last one is fault is of Yeah, right. So this just a minute, Shuddha. Ele falou isso para a gente estar atento, porque o Gnani vira e mexe está dizendo isso, a WB. Então, para a gente saber, quando ele falar, a gente já sabe
o que significa. Double A, double B. Então, uma expressão, né, que ele quer dizer double A, double B, que são esses 4 que eu acabei de falar. Isso aí. Okay, Marcia. Give me one word that covers all these 4 books. Okay. One word, ele me pediu uma palavra que cubra todas essas. Be pure soul. E seja alma pura. No. Okay, give me another try. Another word that covers all these 4 books. One word. One word. Akram Vignan. No, that's the word. That's the word. I'm bad in guessing. Sorry, Shuddha. Eu falei que ele quer uma palavra que resuma todo. Vyavasit. This is scientific circumstantial evidences. Agnatri covers all 3. So those 4 books are available for those who have not received the Gnan Vidhi. But for us all, it is just when you say Vyavastit, it's over. It's scientific circumstantial evidences. Então, ele me pediu para falar em uma palavra o que esses 4 livros descrevem. E aí eu tentei alma pura, Akram Vignan, ele falou, não, é Vyavastit. Né? If you do not understand Vyavastit, then you have to get back to the basics, you see. If you have to get back to adjust everywhere. Come on, Dada has said adjust everywhere. Dada has said avoid clashes. Dada has said whatever has happened is justice. Don't look for justice, you see. Então, o Dada sempre diz, qualquer coisa que aconteça é justiça, não procure por justiça. E evite confrontos. Yeah, you see, so, but if you say Vyavastit, then it's over. But who can say Vyavastit? Who can say this is Vyavastit? Quem pode dizer isso é Vyavastit? Who can say Vyavastit? I'm not going to ask this. Gnani. No, Gnani? Yes, yes, Gnani, and give me where is the Gnani here? E ele perguntou quem é que pode falar aqui. Marcia, where is the Gnani here? Where is Gnani? Where is the Gnani? We, the ones who went through the Akram Vignan. You're Gnani Bhavo, the one inside you, the Gnani Bhavo, okay? The one who is awakened will say it's Vyavastit, okay? Então, o Gnani é aquele que está desperto, que passou pelo Akram Vignan e está desperto. O Bhavo. Is the Gnani Bhavo? How do you pronounce Bhavo? Bhavo. You know what's the meaning of Bhavo? Bhavo. Bhavo means. Qual é o significado de Bhavo? Bhavo significa. Okay, it's kind of an interesting word that Dada has used, Bhavo. Okay. It's like you and I, if all of us, we look at each one here on these 2 pages, we can recognize each one, right? Então, se cada de nós olhar outros nessas páginas, a gente pode reconhecer. Santana looks like this, Marcia looks like this, Alcenira looks like this, Marcia tá assado. Durao looks like this, okay, you know. Parece assim. Yeah, see, this is the external. It's the external, but isso é o externo. But you know, in India, if you travel, especially along the Ganges River, you see the holy river. Se você viaja pelo rio Ganges River, especially at the origins of the Ganges rivers, you will find a lot of the so-called, people who have left their world. You know, usually men who have left their world, and they've grown a big beard, you know, and they've got big hair. Yeah, right? They've got hair. Então, se você passar, você vai ver que ao longo do rio Ganges são os yogis. They would be yogis. You know, they're called. They're not. Camelos, Marcia, camelos. No, it cut, so I could not understand. Yeah, they're. Yes, they're. Yes, yeah, right. They're camelos. No, cabelos.
they've kind of renunciated life. You see, they've kind of run away from the. A vida. Yeah, many of them are so troubled with their life, worldly life, that they just leave their wife and children and their family and say, "Okay, enough. I'm just." How are they called, Shuddha? I forgot them. They're called bhavas, okay? Yeah, they are the bhavas. Ok, então esses que renunciaram à vida, deixaram a família. Because you see, they're not monks. São os bhavos. They're not monks because they, monks at least you recognize they're wearing clothes, Eles não são monges porque os monges se reconhecem pelas. But these people deliberately cover their body with ash and Esses são que cobram os and if you see a bunch of them, you cannot recognize who is who, you see. E se você vê monte deles, você não pode reconhecer quem é quem. Porque eles cobrem o corpo com cinza. You must give time to Marcia translate. But I said. She's fine. Okay. So these bhavas, they are called bhavos and bhavas. They are barely recognizable. They only wear a loincloth and then, they're... Então eles apenas usam uns paninhos cobrindo o sexo. You see, that's also, so they're called bhavas. So, you really have to, so Dada says, if somebody knocks on your door, say you're meditating. Então, o Dada disse, alguém bate na sua porta, você está meditando. You are, all your files are over, and your files are, your files. What? Sorry? Your file for the day is over, so you're sitting in your room and you're saying, eu sou ama puro, Ok, o seu dia acabou e você senta no seu canto e fala, eu sou alma pura. And then suddenly there is a big knock on the door. Dum, 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 de repente tem uma super batida na porta. Then, then he will say, who is that? And then the guy on the other side, he'll say, I'm the Bao. I'm Bao, okay? E aí você pergunta, quem tá aí? E a pessoa do outro lado vai dizer, eu sou Bao. Then you'll say, Bao who? E aí você vai dizer, Bao quem? Which Bao? Okay, because everybody is Bao. Just doing everybody is Bao. So that's todo mundo é Bao. Then the guy will say, I'm Bao Mangaldas. You see, I'm Bao Mangaldas. You see, now e ele vai falar, eu sou Bao Mangaldas. You see, so now you recognize, you see, Mangaldas, you see, you know that there is a middle one, but now you connect the face, but the one in the middle does not have the face. In the same way, you'll say, I'm the lawyer, okay? Então, aí você vai reconhecer que o homem do meio, ele não tem Then the knocks on the door. Who says, who are you? I'm the lawyer. Lawyer who? He says, I'm lawyer so-and-so. I'm lawyer Cílio, okay? Então, se alguém bate na porta, você responde, eu sou advogado Cílio. So, you see, the lawyer is the middle one, you see, but now então, o advogado é o homem do meio. But then, you see, you recognize now which particular person it is, you see, by the external appearance. E você reconhece quem é a pessoa pela aparência externa. So the middle ones, the Bao has got all these roles, you see, in the relative world, the Bao has roles in front of, his... Então, no mundo relativo, os Bhavos têm esses papéis. The Bao, sometimes he's a worker in the office, and at home he's a boss, you see. He's the same guy. Então, às vezes dizem, em casa ele é o chefe. In front of his wife, he becomes very, very dominant. In front of his boss, he's like a mouse, Então, em frente à mulher dele, ele é como um chefão, e em frente ao chefe dele, ele é como um ratinho. At the subtlest level, therefore, it is the ego-intellect complex, you see? It's the ego. E aí, isso é uma interação do ego, né? Do complexo mente-corpo. It is a virtual role that is continuously changing, and that is all roles in ignorance, all roles in Então, darkness. são essas mudanças de papéis que são todos papéis da ignorância. Yeah, Dada says, are you a lawyer forever? You're not a lawyer in front of your wife. You may go. Dada diz, você é advogado para sempre? Você não é. Are you a doctor
for continuously when you come home, you're in front of your children and in front of your wife, So Você é um doutor, quando você volta para casa, você tem em frente aos seus filhos e a sua esposa. So these are all roles of ignorance, These Então, are all, esses são todos papéis da ignorância. Dada calls it different views. He calls the ignorant one. He calls the ignorant bhavo a file. And então, o Dada chama isso de diferentes pontos de vista, né? O ponto de vista do ignorante. Yeah, the ignorant one may be hungry, he may be upset, he may be proud. Pode estar com fome, chateado. Yeah, he may be nice. All of those are Às changing. vezes pode ser legal, gentil. And you, the awakened one, E você, o desperto. in the five agnas says, "Eo Swama Pura." Em Agnas você diz, eu sou alma pura. And this is a file that needs to be settled. That's all. E esses são arquivos que precisam ser fechados com a equanimidade. So you don't try to change Marcia, the body. You see, you don't try to do anything with the body. You change. Então você não tenta mudar a massa, o corpo. You dissolve the wrong beliefs of the ignorant bhava only in the light. Você só dissolve as crenças erradas. You dissolve the wrong beliefs of the ignorant one in the light of the self, you see, the prajna, you see. Sob a luz da prajna. Yeah, the light of the self is fully blazing in five agnas, you see, when you're in five agnas. A luz do ser é cheio, pleno da bem-aventurança. You see, and so where were we? So we meant to come back. Geez, meant to come. Everybody understands a little bit, I hope, now about. Todo mundo entendeu? Bhava is nondescript. You see, in other words, you cannot recognize the bhava until he identifies himself. You see. Então, você não pode reconhecer o bhava até que ele se reconheça. And the bhava's identity becomes evident through. E a identidade do bhava se torna evidente através. Through kashais, you see, through kashais. Kashais, you get to know the middle one. Then what does he want? Is he What is he hungry? E através dos kashais é que você vai saber o que o homem do meio quer. Is he hungry for recognition and pride? I'm something, I'm beautiful, I'm better. Reconhecimento, se tornar cada vez melhor. Or is he hungry? What is he hungry? What does he really want? É com fome de quê? O que ele realmente quer? And that middle bhava is the ignorant one that is actually a victim of, is nothing but the Kashai complex, you see. Então, esse homem do meio, ele é o ignorante. Yeah, that bhava will dissolve in this magnificent light of the self. Vai ser dissolvido sob a luz magnificente, né, do ser. The bhava dissolves. You see, every day our bhava is dissolving. He's becoming, you see, like Unisi was saying, the surrendering is done by the ignorant bhava, you see. Então, a rendição é feita pela ignorância do bhava. I say, in ignorance, he likes to be better than the other person, you see. Na ignorância, ele quer ser melhor que a outra pessoa. In ignorance, he is seeking importance, he says, ele está buscando importância. I want people to notice me, I want people to listen to me. Eu quero que as pessoas me percebam, né? Me enxerguem. Yeah, and the more surrender he becomes, that is a mark that bhava, that ignorant bhava is dissolving, you see. Aí esse bhava ignorante vai se dissolvendo. Yeah, see, and he is dissolving from his side. The only thing that is needed is this, oh my Lord, give me the energy, necessário é você falar, meu Senhor, dê-me energia. This Charan Vidi, all of those things are dissolving the bhava, you see. Todas essas coisas são resolvidas. And the agnas are being taken up by the awakened one, you see. You're the awakened one within each one of us, you see. Each one of us. E as agnas são tomadas pelos aqueles que são despertos, por cada de nós. The awakened one looks and says, there,
I am in him and I am in her. You E see? aí o desperto, ele olha e fala, eu estou nele, ele está em mim. And there is no difference between these people that are in front of me and I. Não há diferença entre essas pessoas que estão em frente a mim e eu. You see, they are as pure as I am. You see, Eles são almas como eu sou. I see, and in that purity, I see it as it is all. There is no fight, and there is no Nessa ignorance. pureza não há luta, né? Yeah. Where there is that purity, where there is that light, there is no darkness, there is no ignorance, there is no Onde há fight. pureza, onde há luz, não há ignorância, não há escuridão. No fight, no resistance. Não há luta, não tem resistência. No insistence of any kind. Não tem insistência a qualquer. And all of those qualities that were. Oh my God, I'm so far from this sometimes, Shuddha. Eu falei, oh meu Deus, às vezes eu tô tão distante disso, Shuddha. You are not far from them. You're just this much away. E aí ele falou, você não tá tão longe disso, você só tá longe esse tanto dos dois, que seria o relativo e o seu. How many agnas do you see here, Marcia? How many do you see? Agnas? How many do you see? The 5 ones. No, but I'm only in these. 2, only 2. Okay, take a closer look. How many do you see now? 2. What do you see here? I'm pure soul. No, what is this? The V. And what does V stand for? Vyavasit. So how many agnas do you see now? That's nice. How many? 3 agnas, okay? Aí ele falou, o que você vê aqui? Eu falei, eu vejo um V. Um V de quê? Ele me perguntou, um V de quê? Eu falei, um V de Vyavasit. Ele falou, it's over. Automatically, you know, automatically you are in full prajna. Automatically with então, this you are automaticamente a gente está full na prajna. prajna plena. Then can you then say, I'm very far from all this? Can you say? Yeah. And that is the beauty of our Akram Vignan, you see? E essa é a beleza do Akram Vignan. Porque não está longe, é só ver esse V do Vyavasit. This is day by day, your bhava is disappearing. No seu dia a dia, esse bhava vai desaparecer nesse homem do meio, né? You see, and Marcia will not disappear. Marcia will remain. But the e a Marcia não vai desaparecer, ela vai permanecer. Marcia will be here until she becomes a very old lady, but the bhava will go away, you see. Ela vai ficar aqui até ela se tornar uma senhora mais idosa, mas o bhava vai embora. And the day the bhava disappears completely, people will look at you as a god. You are a living god then, you see. E no dia que o bhava for embora completamente, as pessoas olham como se você fosse um deus. You see, because what mixes the two is the presence of the bhava, you see. So this, under the energy of the prajna shakti, this bhava is becoming, the gnani bhava becomes a complete gnani bhava and then becomes one with the absolute self. Quando essa energia do bhava, né, vai embora, você se torna só a luz e as pessoas te veem como essa luz, como energia. Yes, this is pure science in operation. This is called Vignan, you see. Isso é a ciência pura sendo aplicada. Isso é chamado de Akram Vignan. Vignan means there is no doer. E Vignan significa não há fazedor. There is no fazedor. The Vignan means where everything simply happens, you see. E Vignan significa as coisas simplesmente acontecem. Vignan means you become the absolute scientist, you see. In front of you, the science Você se torna o cientista absoluto, né? What does a scientist do, Marcia? O que o cientista faz, Marcia? What does a scientist do in the lab? He applies
He applies. What does the scientist? If you visit a scientist, oh my God! if you visit a scientist in his lab, what does he do? He's got all kinds of. Você visita o cientista no laboratório, o que ele faz? Does he? He applies experiments. Applies, And observes. He observes. No, he sees all this. Yeah, he observes everything. You see, he goes from então one. Eu falei que ele aplica o conhecimento e observa as coisas. All he goes around with his notebook is he goes to this thing, he makes this notes, he goes to this particular part. Então, o que o cientista faz? He runs to this part, he makes all his observations. Ele vai no outro, faz anotações. He just, every day he comes into his laboratory, something new is happening. He just keeps on making notes of the data. Então, todo dia que ele vai no laboratório dele, coisas novas acontecem. E ele só mantém atualizado. Does he open up one of the container and put his hand in it or something like that? Ele abre algum container, gente, fugiu a palavra. Ele abre algum... Fugiu. It ran away the translation container. É container, uma caixa mesmo. É uma caixa, ele abre alguma caixa e põe algo ali? Não, ele some of the containers may contain acids and dangerous material. Does he go put his hand in it? Algumas caixas podem ter coisas, né, perigosas, contagiosas, e ele não põe a mão dele ali dentro. No, he just does not interfere at all. Ele não interfere, ele só observa. And that's exactly where Dada has lifted us all up, you see. E é exatamente isso que o Dada nos levantou. Yeah, he has lifted us all up, and now he says, my dear friends in Brazil, watch this. Ele falou, meus amigos do Brasil. He says, see this beautiful life that is in front of you. See the beauty of essa vida maravilhosa que está à frente de você. See the beautiful play of the mind, the chit, you see. Veja esse jogo bonito da mente, do chi. You see the beautiful bad actors of the intellect, you see. Veja a beleza da interação do intelecto. You see, and you see the good role of the pragnatyo, O bom papel, né? O papel bacana. Yeah, you want to see good movies. The movies inside you only, Então você só vai ver os filmes dentro. Yeah, you can just continue to, and he says, then you will not have any time to look at anyone else, you see. E aí você não vai ter tempo para olhar para nada de outras pessoas. It is absolutely this beautiful, you see. É simplesmente essa beleza. It's beautiful because the scientist is always blissful, you see. E é maravilhoso porque o cientista é sempre abençoado. Yeah, you see, a true scientist does not manipulate. O cientista verdadeiro, ele não manipula. He manipulates his experiments, nor is he really worried about the results. You see, he just keeps on taking. Ele não está preocupado com o resultado, ele só continua observando. He just keeps on making his data and notes only, and every day he's surprised with the results, you see. E aí ele só observa e cada dia é uma surpresa. People, the incomplete scientist is the one who runs with his result and say, I found something. E aí aquele cientista incompleto é aquele que chega e fala, eu descobri uma coisa, eu achei algo. Yeah, it's a marvel, really. This é maravilhoso. And the flawless world is even more marvelous, you see. E esse mundo impecável é ainda mais maravilhoso. When you see the flawlessness of the world, and I'm sorry that this was going to be the 90th session of the flawlessness of our vision, but this is part of the flawlessness, you see. This flawless vision is increasing within all of us. You see, we talked about. Então, a visão impecável do Dada está crescendo cada vez mais na gente. When you apply any of the ABB. E quando você aplica qualquer dos 2As, 2Bs, que it's flawless. When you apply the 5 agnas, is equal to flawless, you see. Quando você aplica as 5 agnas, é impecável. You say the flawlessness is beyond. The flawlessness is the vision in the relative, It's in the relative vision, The flawlessness is a relative. It's interrupted.
The flawlessness is a relative vision, right? Então, o impecável é no relativo. Yeah. Shuddhatma Bhagavan, I think we have almost come to our time, but does anybody, okay, everybody, it was good that we really completed the Bhava picture. There's much more coming up in our... Foi muito bom que a gente completou sobre o Bhava e tem muito mais coisa. The Bhava details are coming up in our Parayan that is coming up in December. Mais detalhes do Bhava estão vindo no nosso Parayan. It's going to be very magnificent because it is going to be our Gnani discussing it, very beautiful. Vai ser muito magnífico porque é o Gnani, né, falando. Yeah. So, and we see that it is just the light. It's the shifting of the light. For instance, if the light shifts this way, então a gente só vê que é uma mudança da luz. If the light shifts this way, then light takes over. You see? Então, quando a luz muda para esse sentido, aí a luz sobressai. Over. Yeah, if the more the light shifts, the more clearly you see. Mais a luz se muda e aproxima, mais claro você vê. You see, so let the light do the work. Então deixa a luz fazer o trabalho. No other energy is needed, you see. Nenhuma energia é necessária. There is no other energy that is required. That energy. Não há outra energia que é necessária. That your energy is the energy of this light only. See? Então a sua energia é a energia dessa luz somente. And that light will drive away any of these pains or disturbances. E essa luz vai tirar, né, toda perturbação. Or confusions or puzzles, you see. I say they disappear. They don't exist anymore. Do they exist? Elas desaparecem. They absolutely don't exist. Let's ask. They don't exist for Christina Maria, right? They don't. They're gone, right? Totally gone, you see. Totalmente. They're gone. I can highlight anyone and they'll say they don't exist for our dear Maria Gloria. They don't exist. Elas não existem para Maria. There is no darkness there. I can highlight anyone and they will say they don't exist. Where I am, there is no darkness, you see. Where não há escuridão. Where I am, there is no pain, you see. Onde eu estou, não há dor. You see, where I am, there is nothing but bliss only, you see. Onde eu estou, não há mais nada que não seja bênção. It's pure bliss only, Apenas bênção. You see, where I am, there is nothing but sharing of this bliss. Sharing of this bliss. Onde eu estou, não tem nada mais que compartilhar essas bênçãos. Yes, it's nothing but just the sharing of the bliss continues, you see. Mas o compartilhamento contínuo dessas bênçãos. This is Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskars to all of you. Então, os mais altos namaskar a cada de nós. And these namaskars are coming from the team of translators, you see. All over. Toda a equipe de tradutores. This namaskar is coming from a very lagu Marcia. Very light Marcia, okay? Lagu Marcia. Lagu Marcia. Lagu Marcia. Very light Marcia. And this is coming from a very light Denize, you see, full of love for all of you, E cada de vocês. These namaskars are coming from all of us to each other, you see. These namaskars are coming from namaskars are coming from a very, very loving Unice, you see, for all, Sananda. Yes, Sachidanand. So, it's coming. It's coming from all angles, from everywhere. Where do you stop and where do you begin? The love just continues within all of us, you see. Então, o amor continua por todos nós, através de todos nós. Yeah, love for all, you see. Shuddhatma Bhagavan. All right. So, highest namaskars, Jai Sachidanand, until we meet again. Yeah. Muito obrigada. Muito obrigada. Thank you. It was wonderful. Thank you.
Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Yeah. Saiu em nossa tela. Saiu. E aí? Jai Satchidananda para todos. Até a próxima. Até a próxima. Ou se não, até daqui a pouco, né? Daqui a pouco tem a tradução.